Kusile masadlamahle, good morning and welcome to the show. Sabankhulu ukuthi nikhethe kuvuka nathi namhla ekuseni sicala yona impela song for it is the 29th of December 2023. Only 2 days left until sifike emnyakeni lomusha wa 2024 lonivuselako ngulungelele magagula seshayile insimbi esikhombisa kasho kona kucala kohlelo lethu lomhla ekuseni sanivusela lapho nobukela khona umsakazo Eswatini TV. You can also watch this episode on our YouTube page Eswatini TV. Lomuhla njengoba ngulesihlanu ndokudakhumula ukuthi on the 31st on Sunday sive semaswati esiningi sitawube esigubha wona umnyaka lomusha mhla ka 31 sitabe sisemicimbini ukugubha iminyaka lomusha. Labanye batabe basemasombeni kanye labanye batabe basetindzaweni tekutijabulisa. Sifuna ukukhulumisana ke nemchumaniso maphoyisa aphindile ivela kade kuva ukuthi ngabe sive singathi phephisa kanjani kulesikhathi lesi on Sunday night. Ndokudakhumula ukuthi tinengigaba letiyayetendeke ebusuku kakhulu kade kuleti khathi leti sitabe sicocisana naye kuva kabanti ngepolice visibility kuva ukuthi ngabe amaphoyisa atabe aphumile yini kuzama ukuvikela sive semaswati. Sipheze ke sibuke nato temidlalo njengoba kuyimpela somvo nje cala impela somvo sifuna kuva kuFabrice ukuthi ngabe temidlalo time kanjani kule impela somvo lesitayicala lomuhla kongamanje sibuke nathi lethamba imbili maphepha nzapha. Cala sibuke iEswatini Observer sibuka ihloko leti ihamba imbili lomhla. Kanti kuleto lethamba imbili dire conditions as TLC turns back over 100 patients. My patients are frustrated and they plead with government to save health care. But they've been operating for 3 years on deficit due to increased patient demand ngokusho TLC. Kuletinye thamba imbili thousands of ingatsha deliver lusekwane elutsitsini itolo elutsitsini rural residents yesterday. Kantina sibuka temidlalo Eswatini Observer, another hot potato on their lap as co-coaching headache. Manzini Wanderers in yet another dilemma. Coach Nyanga says it's a wait and see situation. Crooks respect Masocha. Kanti kuletinye leti hamba imbili sisonke a threat ngokusho kwa coach Nyanga. Asibuka kuleti hamba imbili Eswatini Daily News lomhla kungulesihlanu. Tindzaba lethamba imbili babuke umnyaka wa 2023 kuti uhambe kanjani. One of the highlights kube ngiyo i-55 double celebration kanye nema elections kanye neku appointwa kwa prime minister lomusha. Asibuka temidlalo lethamba imbili umxolisi on Moz side United Songo's rider. Mozambican side UD Songo has united the race to sign Green Mamba captain. Mxolisi Mkondo is also on the wanted hooks of SA side Royal AM and Botswana's joining Galaxy. Kuletinye thamba imbili 2023 the year that was, more on pages 12 and 13. Kanti letinye thamba imbili the shining stars of 2023, more on that story on page 11. Sasa sakhefu nasibuya sathatha indzaba tetfu teswati. Eswatini TV brings you the 2024 crossover party on the 31st of December, featuring the Bishops, Lady Z, Zulu D, Bay Bash, Master P, and broadcasting live on your #1 channel. Tune in to this live broadcast from 7:30 p.m. till the early hours of 2024. Feel the festive vibe. The 2024 crossover party, powered by Eswatini TV. Dear Santa, Dear Santa,
My name is Chuki Lamini, and I'm a big girl with a big heart. I live in the kingdom of Eswatini, and I present a show called Eswatini Lifestyle. I've been very good this year, and I have been thinking about what I would like for Christmas. I want to be bold. I need to be passionate. I will wear a daring design. I will read from a book of unforgettable taste. With love, Chuki. Beat FOMO this festive season as Eswatini Lifestyle brings you your favorite events, celebrities, and latest trends in the kingdom every Friday at 7:30 p.m. FOMO, what FOMO on Sibuko Semaswati. Sinamukele nathi tindzaba teSwati. Ingatsha seyibuye nalo ludliwa tindlovu lisekwane emva kokuthi ingwenyama ilikhiphe esigodlweni ingabezweni. Libutfo lengatsha libuye liphephile kwatise ukuthi netekuphepha betisezingeni. Ingatsha beyivuse uwona umdlonga naye etfula lona lusekwane embiko emnikati inkosi Mswati wesithathu esibayeni elutsitsini. Kanti-ke ngemgcibelo emakhosi kubheke ukuthi ahole sive kuyo incwala lenkhulu. Fanele tihlangane kwakha imithetho nemigomo lefanele letawuchaza kusebenta kwe-cryptocurrency kuleli njengoba sekubonakele ukuthi eMaswati ayayisebentisa. Lokhu kuvetwe lisekela lemcondzisi wetebuciko ebhange lelikhulu i-Central Bank of Eswatini Linda Dlamini ngesikhathi lichaza ngembiko welicwaningo lebekade lubuka kusebenta kwe-cryptocurrency kuleli i-baseline cryptocurrency survey leyethulwe ngalesithathu. Lolu cwaningo lwe-Central Bank lwendiwe nesive lesing-4,561 lesibuya kuto tonke tifundza takuleli kanti sive lesiningi kulesi lesikhulunyisiwe sikhombise kuba nalo lwati nge-cryptocurrency. Linda Dlamini we-Central Bank uchaza ngalokunye labakutfolile. Le study sethu siphumene kokuthi kakhulu la Swatini labasebenzisa labo ma crypto assets bobabe kakhulu. Laveni akuyi maybe ngekuthi umuntu ufunze kanganani noma kunjani ukuze asebenzise le crypto. So kukhona kuto tonke letigaba temfundvo. I-percentage lesetulu lecishe ingathi nalama holdings and letimali labatifakile kungale kwabo 10,000 emalangeni kuya etulu. Letingaphansi tincana tisitodinini. Lokunye lesikutfolile ke ngiloko ukuthi labanye bangena lana ngaloko ukuthi utawucocelwa ngimi ukuthi hayi mngani mina ngiyayithola imali lana. Lo munye wendiwako ukuthi yena mhlambe akasebenzi nje uzama ukuthi kube khona la athola imali lana khona bamtshele ukuthi utayithola imali ngalana. Lokunye ke lo sikutholile ke ngiko lokho ukuthi eMaswati ngidawuthini sebaskeme kakhulu ngakhona ngalana kubo crypto. Somnotho Sanele Sibiya uchaza kabanti ngekusebenta kwe-cryptocurrency kanti ugcizelela loko lokushiwo yi-Central Bank kwekuthi sive siyalahlekelwa imali uma singatifundzisi kahle ngayo. For you to have a Bitcoin, it's either you can buy it from somebody or you can just mine it scientifically using leto ndlela leto. And then naseyendika ke le mali instead ukuthi ihambe through emabhange le Bitcoin yakho. Sehamba through what we call a blockchain system. Kokuthi kunebantu labanengi lekufuna bayi-verify i-transaction before it goes through. It doesn't go through your normal bank and then ihambe clearisha through the international clearing agents. So that was purely a move that lebetenayo labo bantu lebebayakhela bafuna independence of the financial system to do away with the banking system.
Libhange lelikhulu lincome ukuthi tinhlangothi letitsindzekako lokufaka yona i-Central Bank, i-Financial Services Regulatory Authority kanye nelitiko letemafa kufanele tihlangane kwakha imigomo nemitsetfo yekusebenta kwe-cryptocurrency kuleli. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson Dlangamandla kunavuma inkhosi Nzinisa Yembabane. Inhlangano yakamhlaba lebuke kuhamba kwebantfu ngekhatsi ngaphandle kwelive International Organization for Migration ithi kunesidingo lesikhulu eveni sekusondzeta lonke lusito lotemphilo emangweni. Loku kuvetwe ngulobuke ekutfutfukisa tinhlelo kule nhlangano lendiwe simelane ngesikhatsi yachaza ngeluhlelo lelatiwa nge-SRH HIV Knows No Borders. Inhlangano yakamhlaba lebuke tindzaba tekuhamba kwebantfu i-International Organization for Migration IOM ichuba lohlelo lelatiwa ngele-SRH HIV Knows No Borders kumave lasikhombisa lasendasi nelivekati le-Afrika. Ligatsha lalapha eveni lalenhlangano kulamaholide lichuba umkhankaso eminceleni yelive yokufundzisa nekuniketa lusito lwetemphilo. Lobuke kutfutfukisa tinhlelo kule nhlangano lindiwe simelane uchaza ngalabakutfolile basachuba lomkhankaso kulamaholide. Lesikubonile sisaqale le campaign ngilokho ukuthi bantu solo badzinga tinsita badzinga ukuthi bathole into letifanana nokulethelwa nje into ma services bekusho ukuthi tinhlelo tekusitakala kubo ikakhulu noma basemagedeni kwakhona lapha silapha nje sikanekise emagedeni bolo mahasha sikhanze lokho ukuthi labantu bayeda noma ngabe aphethe imithwalo yakhe uyeda tocela ku-tester uyeta afune ngisho tinhlelo because bekunaflas lobekhona kusita ngetindaba tekuhlela umndeni bebakhona ukuthola nemaphilisi bahambe wase nemakhondom ke nawo bebathola so sikubonile ukuthi kumgcoka lokho ukuthi labantu sibalethele tindlela ngoba ince uhamba nje lena labe khona seyathi ukuthi live ikakhulu belide kakhulu emaphilisi kulamalanga so nalawa ekuhlela nawo bekude so nase sibathola lapha emagedeni okhanza ukuthi bakuthatha letindlela uyahlola umuntu simo sakhe sembili sengadi aphindze futhi umbona saqala nabathi bonese kungaba njani ukuthi uqale emaphilisi bawathole ngisho lo prep nawo bebafike bamcale khona lapha egedeni. Lo hlelo kubheka ukuthi luthathe iminyaka lesithupha lishiye sive salamave sekahlome aphelele ngelwati nangalusito lwetemphilo lolufanele lolufaka ekhatsi lolo leligciwane i-HIV. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkeliswe Khoza kunasimuva Shongwe kaManzini. Amaphoyisa sabophe imvutsa leneminyaka lengama-27 etinsolo tekuhlukubeta bomake ngekuba heha etinkhundleni tekuchumana i-Facebook ebatsembisa timvo letahlukene lofaka ekhatsi umsebenti. Umchumanisi wamaphoyisa nesive ephindile evela kati ukuthi bomake labasola ukuthi bahlukumetwa ngulemvutsa abavele emaphoyiseni batfutane nabo. Ukuthi bakhona sebavelile njengaloku sinababili labafikile embabane emaphoyiseni ukhona loyile kaManzini naloyile kumathapha bakhona nalabasolo bashayela lesi sibelulekile ukuthi ababheke kutiphi natiphi titeshi letithutane nabo singakhuthaza nje ukuthi wonke lothintekako noma lo wasafarisha kuloko angavela kuwo amaphoyisa mhlawumbe mfangagcina ngako ukukhuthaza ukuthi etindzabeni tabo rape siyasicela sive ukuthi masinyane nje kusanza kwenteka umvu akagijimele epolice station lokhu ngaba ngcono kakhulu ukuthi abe asengagezi nekugeza ukuthi asisita lokhu kulobufakazi kulelo cala lamanye amacala ethu onakele lapho ekutheni bantu baye bese basusa lobufakazi ngalesikhathi bageza sigcine singasakhona ukuphenya ngendlela efanele sisicwayise sive ngekusebenzisa kakhulu kati i-social media la sokugcina ufaka khona nesithombe semuntu ukuthi kukhona la lokuphenya kufike kukuphatamise khona sikhuthaza ukuthi nje bantu nakunelicala thithi lababonako abete emaphoyiseni babike khona kutobusebenteka ngendlela efanele kuze ukuthi ubufakazi bungalimali noma phatamiseke enkantolo. Beticimamlilo bakhumbuta sive ukuthi sicaphele uma sisebenzisa ema-crackers uma sijuba umnyaka njengoba angaba nebungoti lobuhlukene. Umchumanisi Mandla Dlamini unikete teluleko kusasanjetshiswa wona ema-crackers. Sive sesivele sicalile kuthenga ema-fireworks njengoba sitawube sijuba umnyaka ngempelasonto. Sikhulumisene naso sive kuva ukuthi yini lesiyenda kokucinisekisa tekuphepha sisasebenzisa ema-fireworks. Ngendlela leswabhomisa ngayo kuyaye kubamgcoka ukuthi before ubhomise ubuke ukuthi la ubhomisa khona kude bantwana ube senzaweni maybe ekhaya ubhomisele labaleni but umake sure ukuthi
bantwana abasonzeli nala ubhomisela khona. Sibhomisela la kunetshani khona lobumandi, especially because ngiyaloliyana, so nangabe ama-cricket store abeka phasi angeke aze abe ne-impact lengako. Etilwaneni siyakhwesha kito siwabhomisela khashanyana kunati. Beticimamlilo banike tateluleko. Naku lokungenteka nangabe icricket ichumiseke ngesigaba lesikabi. Asengithi nje abantwana badlala ngayo baqhumiselana bayibambe ngetandla. Imino ingajubeka. Emehlo angalimala ebantwana. Netilwane ke labavame ukuthi labanye bawakhombise kuto. Kufaka ekhastinja, amakati nathi tonke letilwanyana leto. Dingaba nako ukulimala ngoba uma ichuma icricket inemandla lamakhulu ukuthi ingakha ingoti. Sikhumbule ukuthi ifake ekhathi nemlilo phela because la ukhanyisa khona ngemechiso wakho kuyawushisa le fuse lela khathi letawukhona ukuthi ilight le gunpowder kungenda lokho ukuthi bese kuyaqhuma ke kulimade lowo muntu noma lowo mvana abakusebenzisa. Sinje sixwayise kakhulu kule ndzaba yebantwana ukuthi thina uthenga umntali bagathe bantwana sibaqhumisa icricket ukhona uyabuka lokuthi badlala nabani ngasiphi isikhathi bendani ngawo. Sendluleke sibuye ukuthi icricket inayo kuyakha le combination lesithi i-triangle of combustion. Iyakha iyodwa nje ikhombane everything ikhona ukuthi yakhe umlilo masinyane. Libandla lebeticimamlilo lithi tike tabakhona ngaphambilini tigameko lapho khona sive silinyatwe ngiwo ema-fireworks kungako kufanele secwayiswe. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsi Wendla ngamandla eMbabane. Kusukela kuqale kuphithitela kwesikhathi samaholide akhisimusi, eMaswati yakhwabaniselwe imali lesigidi nengcenye samalangeni 1.6 million ngekuthenga impahla kubungcomvomshina phecelezi online shopping. Assistant Commissioner Nicholas Jele uthi emacala labikwe sive besilahlekelwe imali sisathenga online al-15. Kulesikhathi semaholide akhisimusi sive siyaye siphume ngebuningi baso sithenge impahla ngelizinga lelisetulu nebucala bekukhwabanisa benyuke. Lobo ke bucala bekukhwabanisa embuthweni wembube nesive Assistant Commissioner Nicholas Jele uthi kulamaholide lonyaka buthathu bucala bekukhwabanisa lobe buhamba embili. Lahamba embili kunalihlobo lesithi ngasi ngema shopping online. Ngona macala hamba embili. Sinemacala lamaningi lapho lang 15 asa onke imali yakhona ithi 1.6 million. Bekunene imali lenkulu kakhulu mhlawumbe umuntu nakakubheka lokho. Lamanye ke macala lalandzelako lahamba embili kusukela kuNovember kuze kwemanje. Esibili ngunangale singathi ngema fake e-wallets lapho khona kuthunyelelwa imlayeto mbumbulu ithunyelelwe kubantu bese bacelwa ukuthi babuyise leyo mali mhlawumbe ngekuhambisa ngabo hamba mali. Nakhona ke lawo macala lango sinale macala lang 12 even lonke imali lekhona le involved 57,487 emalangeni. Bese ukugcina mhlambe amacala lahlupha khona ulakhona kulesikhathi lesi nginaku lesingathi ngema fake loans lentiwa online. Emathabela ngodi ke asasebenzisa lelo thuba lelo ukuthi athumele lawo ma fake e-wallet kubantu noma ke asebenzele into indlela yeto ukuthi alethe ama applications kubantu kube sengathi likhasi la ngcondo machine lalelo bhange kanzi likhasi mbumbulu labalakhile. Uma sekungena imali sebathole onke lama credentials ekungena kule account emva kwaloko sebayikhipha imali ngaphandle kwenkinga ngaphandle kwe-consent yemnikati waleyo account. Sicela ke kuwacwayisa eMaswati bekunene ukuthi uma ngabe nithola mhlawumbe ama-applications la njengalawo nibocala nishayele libhange lenu nibe nesiqiniseko sokuthi vele ngilo lelo bhange lenikhuluma nalo kuze ningathi ukhona ukukhipha imininingwane nele singakusho nje lokho sebaleni bekunene libhange lakho noma ngabe likuboleka i-loan online leyo application yakho angeke lize likubute ema-credentials akho ekungena ku-account yakho lingeke bekunene once kwabanjalo awalati liswati lakithi kwekuthi vele lapho udilisha nelohumusha lenembo bekhaleni. Lo mbutho uthi siva sicaphelisise njengoba solo yachubeka yabikwe emacala ebamfu lesebanyamalile nemali yestokfela kulamaholide. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza Nasimuva Shongwe eMbabane.
Litiko letakwatisa kuchumana nebuchwephesha latisa sive ngekuphazamiseka kwe-network leletha lusito ezweni ngetebuchwephesha e-government services lokufaka ekhatsi etiko letasekhaya lokuphazamiseke khona kutfolakala kwema-IDs, titifiketi tekutalwa netekufa, nabobhukwana bekuphuma nekungena eveni. Lelinye litiko leliphazamisekile laka-Treasury ngaphansi kwelitiko letemafa selitiko letemabhizinisi lakuphazamiseke khona kutsatfwa kwema-licenses. Lelitiko letemisebenti lemkhulu nekutfutsa nalo litsikametekile. Litiko letekwatisa litsi ibonjinela bayisukumele itulu lendzaba kubuyisela konkhe esimeni. Kutfola lwati kabanti sive singashayela inombolo letsi 2517 9537 noma 2404 5998. Lombiko uphuma kulusabambe kuba ngumabhalane lomkhulu etiko letekwatisa Macanjana Motha. Umphatsi welibandla letemakhono nemasiko Stanley Dlamini sewuchushisela abalungiselela imicimbi ema-event organizers ukuthi imicimbi yabo ibe ngekhatsi endlini ikakhulukazi ngenyanga yengongoni ngoba yabangaphandle timvula titawuphatamisa. Abekhuluma nakancestela labagcine baphocelelekile kumisa imicimbi yabo ngempelasongo ngenxa yetimvula. Chubeka nekuna event tibonela balungiselela imicimbi lekungama-event organizers bangabi nakhisimusi lomuhle njengoba labanye baphocelelekile ukuthi bakhansele noma-ke bemise imicimbi yabo ngoba liyana nanoma-ke kuleminye imicimbi bahlabeleli nalebe batawunanzisa labanye-ke labachamuka ngaphandle kwale kuleli bese bavele bakhona lapha eveni. Umphathi welibandla letemakhono nemasiko Stanley Dlamini ubancestele wathi lesikhathi lesi kakhulu lisenyanga yengongoni engathi imicimbi kungaba ngileyo lengekhathi endlini ama-indoor events. Besingakhuthata nje ukuthi mhlambe basayilungiselela le micimbi bamane bamgweme lo December ngoba vele umlando wethu eveni uthi December kuvama kuba netimvula letinkulu. Kulamalanga-ke sesiyabona babohle bayiteka nabo climate change lokushona ukuthi nalesi bese ngingakujwayele kugcina sekwenteka. Akusithi nasiplana le micimbi vele siyinake kakhulu mhlambe lesimo selitulu ukuthi sitinkomba titsini. Bese kuthi-ke kwesibili mhlambe kubaluleka nje kungaba ukuthi nangabe vele leminye imicimbi kubitalwa ukuthi benga-December akumane phela kube imicimbi lengekhathi endlini. Sibuke mhlambe lamahhona nani lokudakwenda ukuthi noma ngakuthiwa liyana litula lisabiti ukuthi bathuthe bekunene noma-ke ukhanza ukuthi sekwemuka dona letinto lesetisebenzisako la ngaphandle. Kepha nje advice lenkulu ngilelethi kungumhambo wethu singamaswati ukuthi inyanga ya December inato letimvula letinkulu. Emaswati nangaba plana ema-events awo akamane ama-avoid lo December ngoba noma ngabe uyibita ngekhatsi le-event kepha vele ibita lo ukuthi kube nemaswati lamaningi lakhatsi kepha nasekuthiwa selinile nje longesheya ngilongesheya sho ukuthi asisathola tinombolo lesitidzingako thina bemakhono ukuze ukuthi sitokhona kwakha ibhizinisi. Dlamini uthi kumcoka ukuthi ama-event organizers asibuke isimo selitulu akhulumisane-ke nadodangoma telitulu asalungiselela imicimbi kude kuthi bati ukuthi isimo selitulu sitawube sinjani. Etindzabeni ngingugiyani Msibi ngisembabane. Masipala wedolobha lasenhlangano sewukhiphe isitatimende sokuvala sitolo iJumbo Liquor Wholesalers kulandzela umbiko wekuthi lesitolo sibonakale sichubeka nekusebenta kanti sithintekile nakusha ingcenye yesakhiwo. Jumbo Liquor Wholesalers sibonakele sisebenza ngemuva kokube sibe ingcenye yetitolo letintsatfu letishile nakusuka umlilo esakhiweni saka Dr. Gama Complex enhlangano ngetitfuba tentsatsakusa itolo. Masipala welidolobha lasenhlangano sewukhiphe isitatimende sekuthi sivalwe lesitolo kulandzela lokusha kwalesakhiwo. Lesitatimende samasipala sithi lesakhiwo sesiyingoti ukuthi kungachubeka kusetjentelwe kuso. Ngekusho kwalesitatimende lucwaningweni lelwentiwe
kutfolakale letinye tetinsimbi temathayela tisime ngemakasi yatjwala kantsi natjwala longakashiswa ngumlilo abesambonywe ngumlotsa lomnyama. Ngaleto tizatfu lesitatimende sitsi impahla letfolakele ngekhatsi esitolo ayisalungeli kutsi ingadliwa sive, kantsi netisebenti akukabhekeki kutsi tibe ngekhatsi kulesitolo. Lo masipala ubese utsi le bhizinisi ayime kusebenta isabuka tindlela tekulungisa lesakhiwo noma isabuka lenye indzawo lapho ingasebentela khona. Lo masipala uyale le bhizinisi kutsi isilandzele lesijubo sekumiswa ekusebenteni kulesakhiwo. Lobika-ke tindzabente Eswatini TV, nguthando kuhle Mdluli, ngisenhlangano. Kutemidlalo, kapteni welicembu lamadlenya lidlala ngaphansi kwe-MTN Premier League Lucky Gameze uthi kuba namalungiselelo lakahle ekucaleni kwesizon. I-pre-season preparations ngiko lokubasitile ukuthi bakhombe ukutimisela kahle esigabeni sekucala sale season lesetulu. Kwanyalo imadlenya icedze isigaba sekucala esenzaweni esithathu ngamaphuzu langu-24 kanti Green Mamba lehlele esicongweni ebashiyane ngamaphuzu lamathathu kuphela. Lidlala ngaphansi kwe-MTN Premier League lithosela abanyenti kule sizini ya 2023-2024 lesetulu ngendlela libonakele litimisela ngakhona lapho liqedze isigaba sokuqala se-league lisenzaweni yesithathu. Kapteni waleli cembu lakhe Gameze uthi babe nemalungiselelo lamahle baphindze bakhuthazwa sibili baphathi baleli cembu. Nokuthi badlali maybe ngidawuthi lokube i-key factor kulama results ethu. Kwekuqala kungaba i-trade fair. I-trade fair ngicansi isibooste kakhulu because sikhonile kuba ne-pre-season le kahle. Sikhonile kutibona ukuthi sikuphi ukuthi ngasingete ini isakasuka isizini. Then lokunye ke lokusita kakhulu i-oneness. La kulamajita cha kubambisana kunengi. Usekhathi egroundini ungephandle kuyabonakala lokubambisana. Imadlenya-ke icedze isigaba sekuqala ngamaphuzu langu-24 lapho khona i-Green Mamba lehlele esicongweni ibashiya ngamaphuzu lamathathu. Endzabeni temidlalo ngingugiyani Msibi, umbiko ohlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Mengameli wenhlangano ledlalisa umdlalo wepool lapha eveni Muntu Dlamini uthi sedvele tikhona tinhlelo lababukeka ukuthi hambisa embili lomnyaka lotako letfaka ekhatsi kusebenzisana nenhlangano ledlalisa imidlalo yetikolwa Eswatini School Sports Association kuletinye. Umnyaka wa 2024 ubonakala utaba ngomnyaka lomuhle sibili emidlalweni wepool lapha eveni. Ngekusho kwamengameli wenhlangano ledlalisa ipool lapha eveni Muntu Dlamini, lemsebenzi yahlukahlukene ifaka ekhatsi kwakha sivumelwano nenhlangano ledlalisa imidlalo yetikolwa kanye-ke nekukhetha emakhethelo esive ema-juniors kubobabe kanye-ke nabomake lekuyingxenye yemsebenzi letawuhamba embili. Sibukile ke kulomnyaka lotako starting nasicala ngaJanuary sicala ngale pool festival whereby sinema-visitors laqhamuka from the neighboring countries, Namibia, Botswana, Zambia, Zimbabwe. I think we've got 6 countries lasivakashela. Sitafele sicala umnyaka nje siuqala sibe sigijima. Dinengeti inhlelo lesitibukile kulomnyaka otako sitaba nayo ama-championships e-youth ema-under 18 sifuna kuba nayo i-national team yema-under 18 siphindze futhi sikhethe kabusha i-national team yethu yema-ladies nema-men sikhethe nema-masters sine-partnership futhi lesitoyifinaliza netikolo ne-partnership lesiyihlelako na School Sports Association. We are in the process, if kungashintshi lutho, of introducing our sports in the schools so that our players bayithole vele at an early age le game, and for sure once senda kanjalo sizabe sesihambile. Dlamini uphethe ngakuveta ukuthi kule midlalo live lelikhonile kuyingenela kulomnyaka wa 2023 ifaka ekhatsi leyo yema-Blackpool Championships kanzeke likhombe kunyusa lizinga lalomdlalo lapho khona live libonakala liyingxenye yemave lende kahle kulelivekati pheceleti ema-rankings. Endzabeni temidlalo kubika Giyani Msibi, umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. 29 minutes after 7 siphethe lapho tindzaba tetfu tesiswati sitawubohlela tamakethe sitawuya sichubeke nehlelo.
It's that time for family and friends gatherings. Get your festive celebrations off to a great start with our amazing deals at Mbiveni. Grab yourself the Chakalaka Vos for only 40 emalangeni, 1 kg pork for 75 emalangeni, stewed beef cube for 95 emalangeni, and the SMI Vos for only 75 emalangeni. Head over to any Mbiveni meat market store and get stocked up before it's all gone. The sale ends on the 31st of December 2023. Mbiveni, making meal times special. Slow King. I'm back to tonight. I just had to pay. Sounds like a plan. How can you even think that? Yo, dude, better than that back. I knew before nobody. Inside never wanted. Time to pop his bad boys into the fridge. Flavors of Africa. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders. Welcome back, Kusile na Olosanza kusivulela. It's a Friday morning, the 29th of December. Mhla 31 December ke kutabe kunema New Year's Eve celebrations live lonke. Labanye batabe setindzaweni de kutijabulisa kanye labanye batabe semasomveni. Siyakhumbula ke ukuthi emaphoyisa kuba khona imibiko labayivetako ikakhulu kati tigameko letihlale tenteka nje kuleti khasi leti la kujutshwa wona umnyaka. I'm joined by Police Information and Communications Officer Phindile Vilakati kuva ukuthi ingabe emaphoyisa atabe eme kanjani atabe sebenaka kuphi kanjani kule mphela somvule siya kuye kona ciniseko nje ukuthi sive samaswati siphephile ngoba siyakhumula ukuthi bakhona nemibiko lebikwako ikakhulu kati emibiko yama rape cases kugwazana kwabantu nalamanye lamaningi sifuna kuva kuye phiko ukuthi ngabe linyathelo dini letitawuthathwa ngamaphoyisa kona ciniseko sokuthi sive samaswati siphephile ngelisomva sikuvusele phiko sabe ukuthi benasi lomhlakuseni sifuna kuva nje ama cases velele niyaye niwatfole ngalolu suku lokuthi ingabe vele mhlambe nibheke ukuthi kulomnyaka losetulo nidawabuka kanjani dawasebenza kanjani. Siyabonga kakhulu Thumbeni sivusele kuso sive siyayibona injabulo enkulu seyivele ibuke kumnyaka yokujuba wona umnyaka vele ke kube infokoto ukuthi
nawe ube ngilomunye lo uphetha kahle umnyaka uphindze ungene kulomunye. Noko-ke singathanza kusikhumbuta sive ukuthi singafiki nje ekujubeni umnyaka sitawucala sibe nemthandazo lomkhulu welive lo tabukhona kusasa lapho khona siyathi umhlaba wonke phela uyawube utheleke khona elitsitsini. Siyachubeka nokusicela sive ukuthi sihloniphe sithathe ama-order latawubaniketwa amaphoyisa kupaka nekufika ngesikhathi ngoba phela ama-roadblocks tothola kutheka kubambelele. Nekuthi-ke sichubekile semaphoyisa ukuthi kulihlobisa live lakangwane kulungisela lo msebenzi lomkhulu njengaloku besiwenda nje ama-raids sibatfolelile abaningi labasa-operator ngalokhu ngekho emthethweni lothola ukuthi bayacupha bathengisa bona tshwala. Sitawuchubeka futhi nekukugadza lokhu kuze kufike lona lisuku siwelele kuwo umnyaka ngenxa yokuthi sibonile eminyakeni leminye ukuthi ngikhona la bese kuwendeka khona kucala lobuhlukahlukene kuba nema-rape kube nekugwazana kugcine kulesinye isikhathi kufa bona abantu kungako vele sikunakekela kulahleke tincingo naloko naloko. Tintfo-ke letivama kwenteka kakhulu ngalesikhathi lesi singacela nje sive ukuthi sibambise vele singakuboni kulo mnyaka lo kuba ngitotona letigigaba ukuthi abantu sebagwaziwe kakhulu kati la kuthi natfanga khona kuvamisile kwenteka lokho kuphindze kube ngomacala ema-rape nawo ayabonakala ukuthi ayadlanga. Uma unganaka Thombeni kulamalanga sibona vele kungene kakhulu bodzadze endzabeni yekunatha. Umuntu-ke nasanathile ngiloyo naloyo uyatikhohlwa nje kulokunye vele impilo yakhe ukhanze ukuthi soyayifaka nasengcopheni lehlukahlukene soyahamba yedwa sekumnyama mhlambe sebacabene nalo behamba naye so utfola-ke leto tikwelekweleti yamrepha noma lokunye sofikile ekhaya sowungenile endlini akasakhiyanga sowulele nje sinoma kanjani sebakhona kumngenela ngilamanye amacala lavama kusihlupha kuloko. Nasemgwacweni-ke kuyenteka ukuthi kube netigigaba siyathi ukuthi labanye bese badlala imidlalo thite njengekuspina kwato timoto ekhathi emgwacweni noma kugijimisa timoto noma banishayele-ke sebanathile lokho sekungasidalela tingoti. Sike saba nato-ke tigigaba la uthola ukuthi abantu sebashaywe ngoma-crickets noma-ke ama-fireworks. Siyachubeka nekusicela sive ukuthi vele asichubeke solandzela umthetho ukuthi labadlala ama-fireworks ngilabo phela siyathi ukuthi kufanele ukuthi bendeni nani nani babe nelidolobhani kwati konke lokho ukuze sile msindvo itomonitheka. Nekugcina-ke lesikhathi phela ukuthi bekunene akusho ukuthi le njabulo le seyibulelela itinye intintfo tiyachubeka abantu batabe bavukela emsebentini labanye abantu batabe badzine babuye emsebentini kukhona vele ukuthi kukhona lo tabadzinga kulala. So-ke lilungelo ukuthiwa noma unalo akufanele ukuthi ilungelo lakho lihambe lize liyonyathela la lomunye kufanele ukuthi ucabangele lomunye eceleni kwakho nemsindvo wakho ube controlled ngoba nawe noma ufuna kuva lo music wakho nalo lomunye unewakakho music lafuna kuva so lo wakho nangabe sowulengela kulalamanye emakhaya noma kulamanye amabhizinisi kusho ukuthi lalabanye sele bavala lo wakabo kanti phela bona abawuthanzi lo wakho. Siyacela ukuthi lokho kucineke nasemasonfeni siyacela ukuthi security vele ayibe setulu emicimbini emagigi akhona i-security ayibe setulu asibambisane ngayo yonke indlela ukuze kuthi sigweme kwendeka kwamacala. Sitokhumbula phiko ukuthi vele njalo ngeminyaka kuba khona isikhathi leni sibeka koningi emaphoyisa lapho nithi khona hayi salenivala ke nyalo salencisha wonke umsimvo ngabe lo nyaka nisiniketa isikhathi esinganani nje after sekushaye insimbi 12 ekseni. Siyabonga kakhulu msakade. Kwecala asisho lokho ukuthi akunginoba ngithi noma kusithi-ke lesibeka imithetho kuba ngiyolive njengokuthi nje bosomabhizinisi labo labacelile ama-extension mhlawumbe kuma-license zabo abacomply bagcine lesikhathi lekuvunyelwe ngaso kule license noma kule permit yaleso sikhashana ukuthi na ucele kwelule ama-hour nga-12 mhlambe ucele ukuthi utawuvala nga-12 akuvaleke ngalo 12 naloko ukuthi-ke lama-permit lawa kunetintfo langadishinji njengokuthi nje nangabe indzawo yakho ekuthengisela kuyi-box store uyathengisa umvahambe lokho akuchubeke kwenteke bangatholakala abantu sebahleli sebanatha la kufanele ukuthi ngabe bayendlula khona. Sitawucela-ke ukuthi njengalokhu phela siyati ukuthi awale likhulu kakhulu ngilo 12 vele le njabulo ngalo 12 ufuna abantu bayibone asihamba hambe phela singabe sesekuze kuyoshaya bo2 sekuyoshaya bo3 ekseni solo siba ngumsindvo vele sitawuba khona uyikhuda lemsindvo labo labatawuresista vele ukuthi ba comply kuma residential areas noma nasetindzaweni temigidvo asithi imigidvo kukhona imigidvo letabe operator kuyoshaya 6 ekseni lokho-ke kuvumelekile nangabe vele umvu unaleyo mvume lesho lokho. Kepha khona letindzawo la uthola ukuthi kufanele ukuthi ngabe bavalile nga-10 mhlawumbe bacelile ba-extenda to 12 sibheke ukuthi ngalo 12 bavale nalabantu bangachubeki bahlale la ndzaweni bachubeke nekunatha sebala ngaphandle ngoba nalo somabhizinisi kumfake esilingweni sokuthengisa ngelifastelo
lokusho ukuthi akasa-operate ngalokusemthethweni sitawunaka vele tonke letintfo leto. So laba labasemakhaya bona labatawubhomisa nama-fireworks nabo kumele ukuthi babe sebacedzile by 1 bayehlise ne-music. Naleyo misindvo vele kubhekekile ukuthi kube nesikhathi thide bese iyaphela kungaze kuyosa solokubhoma ngoba vele lokho kuyaphathamisa kuyetfusa lo myeso ukuthi uyabuyela uyalala sekuyabhoma lenkulu kakhulu asimane sikubeke vele kulesikhathi sa between 12 na 1 awu sekungangabe kwenza ingcile awu bathanga sengci phela 2 akusabukeki vele sitawube sipatrola futhi kuleto tindzawo nangabe solokukhona labachubekako umthetho vele utawuvela uthatha indzawo ngoba phela labanye sebaphatamiseka. Kwekugcina nje phiko kumbe nasingabena nje mhlambe kutoleti indzawo temigidvo ngoba I think uyivetile indzaba yokuthi labanye babese bayadlwengula ngalokuthi labanye babo abakhona ama-cases la ukhanze khona ukuthi khona lapha bafakele kuwona ama-drugs ngiyabekisa ingabe mhlambe kusinetha nje ama-safety tips ukuthi sisaya khona leti indzawo leti jabulisi nasakho. Siyabonga kakhulu Thathwethu umfuko ecala ngasho nje ukuthi ucala nge-safety yakho ubuka ukuthi uma usaya lapha vele utawukhona into yokudigadza ngendlela efanele. Uma ngabe ubona ukuthi awusiko sho uncono uhlale ekhaya that is the safest thing to do. Nangabe ke sekwendekile nahamba nebangani benu siya recommend ukuthi ungabi ngilomflo utawunatha noma ngayini lo nikwa yona. Uma ngabe udithengela i-drink yakho ayivulwe ngowe le drink uphinze futhi ihlale isemehlweni akho uze uyocetha kuyinatha kungendeki ukuthi bese soyinikwa ngumuntu sovela uyivule noma soyasukuma uyayishiya uphinze uyabuya utoyinatha. Sinama incidents lendekile kakhulu kade nyalo ngaChristmas lapho khona kunebantu labanye bafile eshiselwe nisifele umuntu lowanatha tshwala thita sathi noma babuna poison noma kwakwendekana etshaneni kuwena ema cases abantu labanatha tshwala ukhanzala ukuthi kusolakala ukuthi poisoniwe. So ngaphandle kokuthi bakudzakise vele bakhona laba ma intentions lebe basolo bakufuna nje iminyaka wonke labathi le ntombazana le ngiyayifuna noma lo mfana lo ngiyamfuna lutawuthola ukuthi vele sebakufakela info letawona ukuthi ungatati nethi ungubani bakuthathe kulokunye futhi mhlawumbe uveta kuthona nemali sebatargete lokho. So siyacela ukuthi sive asinake kakhulu nekuthi ke sihambe satana sodvana sinakane nanathi sodvana uhlala thi uhulumende umuntu nguloyo naloyo sine responsibility kuye. So nami ngumlinzi wakho nawe ungumlinzi wami sinakane nje simbone umflo sangekho right ukuthi no lo asale simthatha siyombeka enzaweni le safe ukuze sangagcina alengela kuleti dlwangdlwangu leti rephanako naleti muka na impahla. Yeah, alright. So ngiyavakala simakhulu phiko isikhathi sakho ngibukele yasotivele ukuthi kubalekile ukuthi utiphephise ekakhulu kati nangabe utawuphuma uye etindzaweni lapho uyotijabulisa khona ngelisonto kule phela singova sibahlete makethena sibuya sikhomilisana na Fabrice Musonera. Eswatini TV brings you the 2024 crossover party on the 31st of December, featuring the Bishops, Lady Z, Zulu D, Bay Bash, Master P, and broadcasting live on your #1 channel. Tune in to this live broadcast from 7:30 p.m. till the early hours of 2024. Feel the festive vibe. The 2024 crossover party, powered by Eswatini TV.
Welcome back. Siyabonga ukuthi sonhle nathi lo muhla sidaba kwemidlalo with our sports journalist Fabrice Musonera. It's 15 minutes before 8 o'clock. Nathi masonza kuzivulela siyabonga siyakwemukela. Sibuka kona temidlalo. Fabrice, good morning and welcome. Saqala khona in neighboring country South Africa. Sibuka nje DStv Premiership lock standings and also results kuva ukuthi ingabe ihambe kanjani ama games. Yes, Kusile, Lulu. I think for us locally, knowing Gutsi, we just taken a break for festive period where we'll be back in January. So I think the focus is on the neighboring countries, looking at the DStv Premiership. They were also taking a break during the Christmas period, but now they are back this weekend. And if you look at some of the games that are quite interesting, there is the likes of Amazulu versus Royal M. It's a Durban derby, so both teams are from KwaZulu-Natal. So you'll have to expect also fireworks from those two teams. Then this is Friday tonight. Then you've got Orlando Pirates versus Stellenbosch. It's another cracking fixture, and from the look of things, maybe you want to see Pirates maybe ending the year on a high note, and also getting 3 points against that game. Stellenbosch tomorrow, which is Saturday, there is TS Galaxy Chippa United, also another good fixture. Richards Bay, they want to be back to winning ways, and of course knowing that we've got our own Justice Figurato from that side, so everyone wants to see how he performs. He's returning from injury, he's slowly getting back to his form. So against Super Sports United, that is seemingly on form, then you'd have to also expect something different. I mean, Mamelodi Sundowns, what a way to finish the year. And I think what they have just shown this year, the entire year, it is just quite amazing. So the amount of games they have won, avoiding defeats, it's also another amazing performance. Against Porogwane City, you'd expect an easy victory. Now, concluding the year will be Cape Town Spurs against Cape Town City. It's a Cape Town derby. Both teams are from Cape Town. And what a game it's going to be on Sunday the 31st. Yeah, Mbugana Kaizer Chiefs Lapa, it's playing on the 30th Saturday. Yes. You see, it's in J, the latest on Kaizer Chiefs. I think you would expect them also. They have had issues with consistency, Lulu. Buge performance there in the previous games against Kukune United at Peter Mugaba Stadium. You want to also see maybe can they be back to winning ways. But like I said, look where Mamelodi Sundowns are, avoiding defeats the entire 12 games so far, and they have actually played fewer games than other teams. Other teams have played 3 games more than them. So if they are to finish their 3 games in hand, you just rank them there, give them their 9 points, and there'll be 43 points. So you want to expect this team, nothing changes, to win the league. I mean, they have not lost a game in 12 games. They have games in hand. Look at where Chiefs is seated, number 6. Look at where Orlando Pirates is, number 4. But I've been impressed with Super Sports United. They have only lost 4 games. Look where they're seated, 29 points. So I think this is one of the games that this weekend, if Super Sports United gets 3 points, they'll edge closer maybe to also ensuring that they maintain that second position. But there have been lack of consistency in majority of the teams. Oh yeah. And then you've got Morocco Swallows, which I think, in my opinion, they are quite doing well. They have improved. In their performance. You've got Amazulu, TX Galaxy, Chippa United, Royal, and look at where Richards Bay is. You want them to avoid relegation, so they need to start picking up points if they are to avoid relegation. But nothing has changed. Remember, this is just concluding. They have just concluded the first round, so we see how the second round looks like. But teams have chances also to pick up their points and start doing well. Right, let's move over to England. Fabrice, Bugana Kwana midweek results, Malak standings as well as my fixtures with Sikambe Kanjani games. Knowing that in other European countries, during this time of the year they take a break, but in England, this is where the English Premiership becomes one of the biggest league in the world. I mean, look at the results on Wednesday, Thursday. We can just go as early as Tuesday, where the surprising package, maybe you have to talk about that game, Newcastle United against Nottingham Forest. But Newcastle, you can't really blame them with an amount of injuries they have. We're almost the first team, 9 players, they're so far facing injuries. But look at that victory, Burnley versus Liverpool. That victory just put them on top of the table. And then you have to go on Wednesday, look at also the defending champions coming from winning the Club World Cup, beating Everton on home soil 3-1. Chelsea also getting 3 points. Brentford
away to Wolves 4-1. The same team, then you have to ask a question, can they really hold on Manchester City? They have got a game in hand together, which we'll have to see what happens. But look at what happened to the London teams last night. For Spurs, they were away playing against Brighton. First half, they were 2-0 down, by the full time, 4-2. Brighton getting 3 points on home soil. I think for the first time, in December, Arsenal were shocked getting that defeat against West Ham. So these guys now, if anything goes by this weekend and they get 3 points again, these guys are going to finish the year sitting on top of the Premier League, that is Liverpool. So Manchester United, what a comeback against Aston Villa on home soil, 3-2. So these are some of the games that highlighted really this Christmas period. So in England, they played Tuesday, Wednesday, Thursday. They're taking a break today. But Saturday, they're playing Saturday, Sunday, and Monday. Then we do see them now after the week of the 10th, because first weekend they'll play the FA Cup. So what a week it's been. So, and this is where the league is won most of the time. They say if you show consistency during this time of Christmas in England, because it's a busy fixture in England. So look at the weekend now. Arsenal go away to Fulham, down there at the bottom of the screen. Spurs are home to Bournemouth. And then you look at Manchester City up there against Sheffield United. These are some of the teams you want to see how maybe they will cope. So if nothing changes, because Liverpool is playing on New Year's, so if nothing changes, Arsenal will wait to see what will happen on New Year's. If then Liverpool face a defeat, then Arsenal will jump into the first position. But the log standing is quite interesting. Look at Manchester City. They have 37 points. They've got a game in hand. United, picking itself up. Yeah, I think that yes, they are picking up because that 3 points against Aston Villa really put them in a good position, because you can't really say they are far from the top 4, because you look at also the games. If they win their 2 to 3 next games, and they pick up the points. But look at Manchester City. They've got a game in hand, and they're 37 points, and they've got, in terms of goals going forward, they are quite ahead of Arsenal. So if they get that win against Brentford, in as much as it's a tricky game, you never count a game in hand, they're jumping to second position. And Aston Villa also, that defeat against Manchester United, it really put them behind things. But anything can happen between those top 4 teams. What a season so far we've been exposed to. Yeah, moving on. Yeah, the bottom half, yes. They're at the bottom half of the table. I think Everton, you want to congratulate them. If they didn't get that 10 points deduction, Lulu, you would say maybe at this point in time they could be 10th position, they could be 26 points, but now they're 16 points. Then you've got newly promoted Luton Town, you've got Burnley also newly promoted, you've got Sheffield United. So I think these are the 3 teams, if nothing changes, in my view, they really will be relegated based on the performance that they're showing. There's also that lack of consistency in the team, so they should be relegated, in my opinion, if nothing changes. Thanks so much for that update on the English Premiership kanye ne-DStv Premiership. The second break nasibuya sitawuthi nje kubuka kancane tangaphandle kwakuleli. Eswatini TV brings you the 2024 crossover party on the 31st of December, featuring the Bishops, Lady Z, Zulu D, Bay Bash, Master P, and broadcasting live on your #1 channel. Tune in to this live broadcast from 7:30 p.m. till the early hours of 2024. Feel the festive vibe. The 2024 crossover party, powered by Eswatini TV. Tis the season to be jolly. It's time to unwrap all our gifts, and Eswatini TV has a special present for all of you.
Welcome back. It's 6 minutes before 8 o'clock. Before we wrap the show, let's take a look at international news. The death toll from a series of attacks on villages in central Nigeria has climbed to almost 200, local authorities said on Wednesday, as survivors began to bury the dead. Moving on, violence on Israel. Israeli forces and Hezbollah militants have been fighting for months at the Israeli-Lebanese border, fueling fears that the Israel-Hamas war may spill over in the region. Tensions are even higher recently after the killing of an Iranian officer in Syria. Moving on to Serbian activists announced on Wednesday that they intend to blockade the Serbian capital Belgrade on Friday to protest alleged electoral fraud. Moving on to Argentina, thousands of Argentines took to the streets of Buenos Aires on Wednesday to protest a decree of sweeping economic reform and deregulation proposed by President Javier Milei. The New York Times is suing OpenAI and Microsoft, accusing them of using millions of the newspaper's articles without permission to train chatbots. Moving on to the U.S. and Mexico, top Mexican and U.S. officials said that they made progress on Wednesday in emergency talks on curbing a surge in migration, which has become a major headache for President Joe Biden as he enters an election year. Secretary of State Antony Blinken paid an unusual Christmas week visit to Mexico City as the rival Republican Party presses Biden for a migration crackdown in return for agreeing in Congress to one of his key priorities, support for Ukraine. Moving on to India, for several days now, northern India has been covered in a thick fog, a phenomenon linked to the cold and above all to very high levels of pollution, which is disrupting the daily lives of millions of Indians. Let's quickly take a break. We'll be back just now. It's 10 minutes before 8 o'clock. We've come to the end of our show. Thank you for joining us. Sesanvalelisa sisemkuthini tabane phela somvo lenhle nalebusesekile ningene nakahle eminyakeni lomusha wa 2024. See you on Monday. Insala kahle. Strong king. Our battler tonight. I just had to pay. Sounds like a plan. Well, how can you even think that? Yo, dude, better than that back. I knew before no way. Inside every morning. Time to pop his bad boys into the fridge. Flavors of Africa. Enjoy your favorite shows anywhere. Download DSTV Stream today.